The Jesuit Hour. Get to know the Jesuits. Discover their spirituality, their history, their ministries. The Jesuit Hour. Anything Jesuit, everything Jesuit. The Jesuit Hour. Friends, Romans, countrymen, lend me your ear. Do you long for a good spiritual read? Or for literature that not only feeds the mind, but nourishes the soul as well? Do you want to be inspired, feel positive and hopeful about life? Then read The Windhover, the official magazine of the Jesuits in the Philippines. Written by Jesuits and their lay partners, The Windhover features real stories about the Jesuits and their various ministries. Be inspired. Be blessed. Subscribe to The Windhover. For inquiries, call the Philippine Jesuit Aid Association at telephone numbers 426-6001, locals 4890 or 4892. Once again, Philippine Jesuit Aid Association, telephone numbers 426-6001, locals 4890 or 4892. Kaibigan, alam mo na ba kung anong dapat gawin upang iwasan at sumpuin ang COVID-19? Iwasang hawakan ng bibig, mata at ilong. Laging maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig sa loob ng 20 segundo. Linisin ang mga bagay na palaging hinahawakan. Kumain ng balanse at masusustansyang pagkain. Matulog ng sapat, huwag magpupuyat. Stay home. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. We are now on YouTube. Watch all of our live episodes plus exclusive content in our channel at radyo-katipunan FM. Don't forget to click subscribe and hit the bell to get the latest updates. Radyo-Katipunan. News, insights, inspiration. Radyo-Katipunan. Down from the hill and down to the world. Radyo-Katipunan. The voice of the Blue Eagle. Jescom Music Ministry, your daily dose of inspiration. Follow jescom.ph on Spotify and Jescom Music on YouTube. We are also on iTunes and Deezer. Palalimin ang kamalayan sa mga isyong napapanahon. Makisangkot at makiisa kasama ang simbahang lingkod ng bayan. Ang Social-Political Apostolate ng Kapisanan ni Jesus. Ito ang Kwentuhang Bayan mula alas 11 ng umaga tuwing Biyernes dito lang sa Radyo-Katipunan 87.9 FM. Dahil naniniwala kami na posible ang isang mas mabuting lipunan at maaari itong simulan sa isang kwentuhan. Get your daily dose of inspiration through our music. Follow Jescom.ph on Spotify and Jescom Music in YouTube. Radyo Katipunan, 87.9 FM. Tara na't simulan ng inyong umaga sa mga magagandang refleksyon tungkol sa ating buhay at pananampalataya. Kasama sina Cardinal Luis Antonio Tagle ng Manila, Father J. Boy Gonzales at Father Nono Alfonso ng Kapisanan ni Jesus, Father Khalil Yamado ng Manila Cathedral at Binibining Risa Singson Kaupeng ng Light of Jesus Community dito sa KPOP Pandasal sa Radyo Katipunan 87.9 FM. May stiff neck ka? Tama na! Itigil na! Wala na raw dapat mga exams o pagsusulit. Pati board exams at bar, tanggalin na rin daw. Magandang araw po, magkapet pandasal muna tayo. Ito po si Father Nono. Yan daw po ang dapat sa new normal, sa pandemya. Wala ng exams. Pero tututol po yan si San Ignacio de Loyola.
May isa raw pagsusulit na dapat nating ginagawa araw-araw. Ito ang last Latin lesson natin mula po kay San Ignacio. Examen. Sa Ingles, examination. Sa Tagalog, pagsusulit. Yan ang tawag ni Ignacio sa isang uri ng panalangin na dapat daw po natin ginagawa bago tayo matulog. Simple lang. Balikan daw ang patapos na araw. Parang pelikula na panoorin mo ang mga nangyari sa'yo mula paggising mo hanggang sa katapusan ng araw. Sinong mga tao ang nakatagpo mo, anong mga ginawa mo, at anong mga naramdaman mo buong araw. Ito raw po ang pinakamahalaga kasi ibinubunyag sa iyo ng iyong mga damdamin ang nangyayari sa kalooban mo. Lalo mong nakikilala ang sarili mo. Nagalit ka? Bakit? Anong nagbigay sa iyo ng saya, joy ngayong araw? Anong naging sanhi ng iyong lungkot? Sa pamamagitan daw po ng ganitong pagbabalik tanaw o panalangin o examen, makikilatis natin, mababakas, makikita natin kung paanong gumagalaw ang Diyos sa buhay natin araw-araw. Gumagalaw siya sa mga nangyayari sa iyo, sa mga taong pinadadala niya sa iyo, sa mga damdaming nararanasan mo. Kaya kung gusto mong mapalapit sa Diyos at lalo pang makilala siya, gawin mo ang examen araw-araw at matutuklasan mo. Tama ang tinuran ni Jesus. Araw-araw, kasama mo pala siya. Kumikilos, gumagalaw, nananahan siya sa buhay mo. Kung marunong ka lang tumingin. Examen. Amen. Radyo, 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 katipunan, radyo, katipunan, radyo, katipunan, radyo, 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 katipunan, radyo, katipunan. Voice of the Eagle kami, di mapipigil sa pagbabalitang tumpak at tama. Buhay atin sa labas ng eskwela, ating ibibida lahat ng eskwela. Radyo, radyo, katipunan. Radyo, radyo, katipunan. Radyo, katipunan. Kawal ni Ignacio, katipunero sugo. Todo sa kayod, punong at tulong. Lipad na Blue Eagle, galing hiding at tigil. Mamangha sa lalim at ganda ng ating kultura at diwang makabayan sa mga salita at pahina. Sa tulong ng mga guro at manunulat ng panitikang Pilipino, halina't tuklasin ang yaman ng ating panitikan, ang pamana ng ating lahi. Kasama si Binibining Andrea Trinidad, Ginoong Alvin Yapan at Ginoong Gary De Viles ng Kagawaran ng Filipino ng Pamantasang Ateneo de Manila. Ito ang Sari-Sari. Tama na! Itigil na! Wala na raw dapat mga exams o pagsusulit. Pati board exams at bar, tanggal. Magandang tanghali, narito muli tayo para sa isang oras ng talakayan ng panitikan at kulturang Filipino. Ako po si Gary De Viles. Ako po si Alvin Yapan. Ako po si Trinidad. Mga kasama po natin muli sa episode na ito ang mga tagahanga ng K-pop. So noong nakaraang episode, mayaman yung ating naging pag-uusap tungkol una syempre sa paano ba nabuo yung kanilang mga fans club. Marami nga sa kanila ay umugat doon sa pangangailangan ng fundraiser, ng charity mula doon sa susun nating mga bagay na naranasan bilang bansa. Last year, syempre natalakay din natin kung ano-ano ba yung pagkakaiba ng second gen, third gen,
support, Jen. At bukod doon, kung paano nagsanga-sanga yung kanilang K-pop influence sa pagtanggap/resistance sa iba pang mga kulturang popular na alok, halimbawa ng bansang Korea. Naputol nga yung ating kwentuhan noong nakaraan sa usapin ng kung paano ba tinitingnan ng iba, yung mga tinatawag nating outsiders, diba, na wala namang fan-related experiences, yung kanilang mga pagiging or yung kanilang karanasan ng pagiging fan. At may nabanggit nga, kung hindi ako nagkakamali, si May, di ba, na parang nung early days ng K-pop, siguro tinutukoy nga dito yung second gen, third gen, na parang hindi pa masyadong open yung lipunan, yung society sa pagtanggap nga dito sa iba't ibang mga fan practices ng mga kasama natin ngayon. And eventually, nakita natin na may pag-progress somehow, di ba, parang mas nagiging open na sa mga tagahanga na kasama natin ngayon. Kaya doon ko siguro gustong isegue yung ating usapan kasi bilang decades na rin yung K-pop fandom, di ba, ang haba-haba na ng kanyang tinawid mula first gen to second gen, etc. May nakita ba kayong pagkakaiba halimbawa sa dynamics kung paano kumikilos yung fan community? Kasi di ba kanina, nung last week, dun sa ating unang episode, nabanggit na yung K-pop as an industry, conscious siya na ibahin yung marketing strategy niya from Western groups, for example, di ba, na meron silang iba't ibang marketing concept like yun nga, yung pagbuo ng concept, nagpo-provide sila ng ibang level of interaction sa fans. So, yung question ko is, yung fans din ba sinusubukang sabayan yung ganong klase ng uniqueness from idols na kung ganito mag-operate halimbawa ang Western fandom, dahil unique ang K-pop in itself, kailangan din nating maging unique as fans. So parang may ganong burden ba, pressure, and kung paano syempre tinutugunan yung ganong klaseng pressure na rin. So siguro pwede tayo doong magsimula. Kahit sino. Yes, May. Go ahead po. So, siguro one thing that I could see, parang the difference ng second gen, third gen to the current K-pop industry ngayon is the presence of social media. Talagang yun ang naging malaking parang contributor to how K-pop has brought everything to the world. Siyempre, mapapansin natin with the emergence of different K-pop groups, nandiyan ng EXO, nandiyan ng BTS, that really sparked a lot of people into becoming K-pop fans, whether you're into the more popular ones or yung mga from indie labels. But I think to keep up with the pressure siguro na to be following an idol that's really dear and precious to your heart. At alam mo kung paano sila kumilos, alam natin na mahilig silang mag-contribute to charity, and they really embody what it means to be a good person. Yun yung pressure siguro for K-pop fans. Paano ba natin maipapalawak pa yung pangalan ng ating mga K-pop groups na favorite natin talaga by doing good work, by doing work that can affect other people's lives in a more positive way. Kasi nandun tayo na, sige na, mahilig tayo. We can buy all the photo cards, all the albums that we want. Pero aside from that, ano yung natutunan natin sa mga K-pop idols natin? At ano yung pwede nating ibahagi sa iba bilang siguro sagot na din dun sa love and support na binibigay sa atin nila. And I think makaka-relate yung ibang K-pop fans doon kasi nakita naman natin na bilang tayo ay Pilipino at pag may nakikita tayong mga Pilipinong nahihirapan, nandun nag-spark yung hospitality and yung very generous hearts natin. Nakita din natin, di ba, recently sa TV, I think it's sa GMA or sa ABS-CBN, nakita natin na merong charity or community pantries ang EXO, ang BTS fans, and other K-pop fans. Siguro na din dahil hindi natin gustong ma-disappoint yung pagtingin ng ibang tao sa idols natin. And extension, tayo. May follow-up ako doon, and i-segue ko na din. Meron din bang pressure sa pakikipag-ugnayan ninyo sa ibang chapters ng fandom sa ibang bansa? For example, o may interaction ba yung mga Philippine chapters ng mga fandom na ito sa ibang chapters, ibang bansa? At how's the relationship
competitive ba or yun, kahit sino siguro. Si Definitely. Roxy? For Sino? me kasi, Si Roxy din si May. Since I am an admin of GFriend Philippines, meron kaming group chat from the international fan base. And meron andun nagsi-streaming, andun lahat yung sa voting, parang yung mga andun lahat ng mga fan bases as much as possible. Tapos, dun nag-uusap-usap lahat if okay lang ba na mag-conduct ng mag-conduct ng streaming party sa ganitong lugar. Parang, kunyari, ang agenda for the pag-uusapan namin is yung streaming. And then, uusapan niya ng parang kung kailan sila available and all. Tapos, ayun na. Depende din kasi sa agenda yung Pero most of the fandoms naman, I think, is nagkakaisa naman siguro sila. I don't know with the others, pero sa amin kasi parang kinoconsult muna namin sa international fanbase kung possible ba na yung idea namin is mangyari or pwede namin i-execute. I think for EXO po, syempre madaming groups, madaming iba't ibang international organizations, but I think it's really having a common goal for everyone. So may it be yung streaming po or buying albums or even supporting fan projects or bagong endeavors ng idols namin. It's really having that common goal. Syempre competitive, hindi mawawala yung competitive spirit with each other. Pero as long as we know what we want and we work towards it, nandoon po yung parang companionship tsaka talagang organization of everyone's effort into one. Masingit lang ako, May, to make it lighter, the discussion. May napansin kasi minsan talagang may isang chapter na international nag-sponsor ng isang billboard just to welcome the group to their country. Nabaliw talaga ako na, oh my God, ganun ka lakas yung effort. Anyway, si Keiza or si Lara, nagtaas ng kamay kanina. Tama ba? Keiza ba yun? Yes po, opo, silang dalawa, sir. So si Keiza na lang siguro po muna, then si Lara. Walang audio, Keiza. Ayun, meron na. Meron na po. Additional po dun kay sir, may mga fans po talaga na gano'n na nag-sponsor sa pa-billboard. For example, kapag birthday din ng mga idols, may subway advertisement. Minsan hindi lang sa Korea, minsan sa Pilipinas din po may mga nagpapa-advertisement kahit na hindi makita ng idol pero makita ng ibang fans na may ganung klaseng advertisement, parang okay lang din sa kanila. Tapos additional din po dun sa communication sa ibang mga chapter ng fan base. For example po sa EXO, kami po dito sa Philippines, kasama po kami dun sa para group chat ng mga EXO fan base around the world. May Chinese, may Koreans, may Japanese, basta lahat po ng EXO fans around the world. Tsaka bago po kami for example po, may comeback or kung may mga fundraising, bago po namin i-post sa Philippines, parang kina-consult po namin muna sa kanila na, tama ba yung ganito? Parang nagpapalitan po kami ng idea para maging unite or maging synchronize yung i-announce namin per country. Pero Keiza, sino ang nagmamanage ng chat group na yan? Sino nagpa-facilitate nung discussion ng iba't ibang mga chapter ng iba't ibang fandom sa ibang bansa? Yung bawat admin po per country. Parang may representative. Patuhan ng ideas. Opo. Okay. Lara? Yun po yung For us naman po, since Army Bayanihan is a non-profit organization po, na may naka-partner na po kaming international army chapter, which is one in an army. They are a group of
of volunteers po around the world po, na we have a one goal na they're looking for goal-driven individuals who would harness the power of army in like giving micro donations. So yun po yung like ikinaiba namin sa other chapters ng BTS. Like what we do is we give. We don't hindi kami like yung tipo, we do fundraisings for the benefit of the Filipinos. Like recently we had a fundraiser po para po dun sa typhoon victims. We also partnered po with Army Cavite for a project po in Albay. Then last year po, one of like the biggest and yung pinaka-proudest thing na po nagawa namin is nakapagtayo po kami ng bahay ng taga-Tondo dahil sa mga donations na binigay ng mga armies nung time na yun. And I think Zoe wants to add to it. Okay. Ayun. So to add lang po sa sinabi ni Lara, parang yung organization which is Army Bayanihan na nandun kami, parang sa micro donations, kasi we believe na every little thing na pag pinagsama-sama mo is has a bigger impact para sa ibang tao. Parang gusto din namin, parang it is our goal, it is our parang a vision na parang hindi kami parang fandom lang just to enjoy their music, to buy their music, or to have an inspiration from them, but ginagawa namin is parang what we learn from them is what we also give to others. Parang kung ano yung nakukuha namin from them na inspiration, na lessons, ganun, parang we ought to give it to other people na nangangailangan through micro donations nga. And kumbaga internationally, parang yung nabanggit ni Lara, yung One in an Army, parang volunteer siya around the world, BTS na armies, then sila yung parang you can see there sa page nila yung mga different projects from different countries ng mga different fandoms. Kumbaga parang meron silang tinatawag na army map, which is all around the world there are fandoms, and some fandoms na nag-raise ng funds, gumagawa ng projects are there. Nakapin yung mga locations, kung ano mga projects. Kumbaga parang kumbaga parang hindi lang siya for entertainment purposes. Parang for us being a fan, parang being in this fandom, parang it is not just for our own joy, for our own happiness, but it is our way din para to help other people. Yun lang. Ako lang siguro, dagdag ko na lang dito, no? Meron bang fan na ang kanyang form ng ay umabot na sa punto na hindi lang pumunta sa Korea kundi mag-aral doon and then eventually maging member ng K-pop mismo, you know, yung meron bang ganon, no? O kung hindi mo maging member ng K-pop, katulad nung sinabi ni Lara na nahihikayat siya sa galing sa marketing. Lara, hindi ba naging hindi ba pumasok sa isipan mo na one day pupunta talaga ako ng Korea at gusto ko kahit sa production team, gusto kong pag-aralan yon, yung ganon, no? Para if ever malapit akong nagtatrabaho sa K-pop industry, you know. So may ganun ba? May mga ganun ba? Kasi ang isang naalala ko, itong fangirl na yung actress, yung ay talagang pumunta siya sa Korea bago siya bumalik at maging artista dito sa fangirl sa ABS-CBN ay nag-training siya kasi meron siyang gusto niyang maging K-pop talaga yun yung kanyang So meron pa lang ganito na may school na yun ang gagawin mo. Mag-aaral ka talaga, dancing, singing, halos lahat. You know, pag-aaralan yung na yun hanggang sa mag-audition siya. So
kayo ba yung may ganito bang form of ng paghanga, na aabot sa ganito na gusto niyo maging kayo ay maging K-pop or makatrabaho ang K-pop industry? Sige, Mark muna tayo, then Lara, then May. Well, since 15 years old po ako, and ever since I was young, music po talaga yung passion ko po. I got it from my mom. And knowing na those K-pop idols start at a young age, usually po mga 30 nagsisimula na silang mag-train sa Korea. You're right there po kasi I also, after school this May, one ko po talaga mag-attempt na mag-audition to like different companies, and not to guarantee naman, pero nandun lang po talaga yung passion kasi music has been with me ever since I was young. So yes, may mga tao nga po din and I'm one of them po. Then Lara tayo, then May. For me naman po, I never wanted to be like a K-pop artist, but I really want to work. If there's a chance, I would be working with a K-pop agency. I would take it, especially I really want their marketing. But it never occurred to me na maging K-pop artist, because like I know some artists na sobrang tagal na nag-train, and personally I feel sad for them kasi like some started at 10 years old, some started at 8 years old. So parang like what happened to your childhood na parang you just trained, and yun nga, parang I listen to podcasts about artists na parang they're saying na parang they don't know when they will debut, na parang they're just hoping and praying na sana mag-debut na ako soon. And yun that's the thing about I think the K-pop industry, like in my personal opinion, napaka-toxic ng training grounds for them to be where they are right now. No. I think to answer po yung parang K-pop courses, I believe some universities in Korea are offering K-pop courses, so singing, dancing, and I think madami nang naengganyo. But personally for me, I think K-pop and EXO really is just the level 1 para sa akin kung bakit I really love Korea. I worked at a startup po, and part of what really parang engaged me with Korea and the Korean culture is yung marketing and yung branding po nila. Ay nako, talagang when you, as a student and as a professional now, when I'm looking at how they roll out their marketing plans, their brand strategy, ang ganda-ganda talaga. And it really parang pushed me to look for scholarships in Korea. And actually, ang dami nun, including the Korean government scholarship program. Anyone could apply. It's for bachelor's and MA. Tapos, one course that I saw there was Masters in Innovation. So, bakit ko gusto? Mainly because Korea has a lot of startup unicorns. So startup unicorns po are startups that are valued at $1 billion na. And it's an amazing feat kasi from Market Curly, which is parang yung Grab grocery nila na delivery, to Big Hit or Hybe na talagang startup unicorn na. It really shows na it's not just K-pop, it's not just EXO or faves that are doing really well. It's the whole economy of Korea and the creative process and creative industry that's really booming right now. Ayun. Pwede na siguro nating ikabig naman sa ibang direksyon yung usapan natin. Puntahan naman natin yung pag-deal ng inyong mga organization sa mga fan wars, sa mga internal and external conflict. Internal in the sense na paano kung mayroong pasaway sa organization ninyo? How do you deal with that person? Tapos external in terms of fan wars. I'm sure hindi sa inyo foreign yung term na yung concept ng fan wars pagdating sa fandom. Kahit sino din.
wala tuloy. Halimbawa, di ba, parang palasak na palasak sa K-pop na K-pop fan ka. Parang sa akin yung mas question is, ano ba yung niyayakap mong identity na pag magpapakilala ka ba sa ibang tao, masasabihin mo na, ay, K-pop fan ako. Ganun ba siya ka-general? Or meron ding level of intensity and assertion na, ay, hindi lang ako K-pop fan, more specifically, this group ako na fan. Baka yung mas ganun. And yung inter-fandom wars, then I believe lalo na, di ba, binubuo tayo ng maraming members and yung concept halimbawa ng bias and fave, nagiging problematic ba siya at times? Yun siguro. Yes, Mark? To compare po based from what I saw, back then po kasi, feel ko po mas malala pa po yung fan wars. Kasi for those, please correct me if I'm wrong, the first or second gen fans, usually po sa kanila, if fan wars, harapan po talaga, like sa HOT, and actually, to use an example, for Girls' Generation, they had a Black Ocean incident noon when they were starting out. So yes, there is a level of intensity. Pero I think for fourth gen and newer groups, mas nagiging prominent po yung fan wars inside the fandoms kasi some fans say na may mga tamad mag-stream or vote, may mga hindi talaga supporters. So yeah, even though it's pandemic, there is really still fan wars that are available, that are seen po. Thank you. Thank you, Mark. Kay Miss Bunny tayo. Parang Ayun. nag-taas din siya na kamay. Yeah. Yeah. Hindi. I think kaya people didn't want to speak about fan wars. Kasi alam naman, meron talaga. It's regardless of the age or what, there is. And it's not limited just to Korean, but to international fans as well. Minsan pa nga mas malala sa I-fans kasi we understand what we say, di ba? Compared sa K-fans. Kung di ka marunong magbasa, Papa Go is the way. O natawa kayo lahat, di ba? Papa Go is the way. But for fan wars kasi you just choose your battles eh. May papatulan ka, may hindi ka papatulan, or pag pinatulan mo, tapos ano, 'di ba? So I think for first and second gen, it's the same lang for third and fourth gen and the rest. Kasi parang sa first and second, talaga lantaran, we fight each other, we say bad things harapan. But for the rest, ngayon, Twitter wars is the way. So lahat talaga, you'll see people with trend hashtags, and then you'll quote retweet people, and then some would go on private para hindi na maaway. It's inevitable. Pero yun din, if within fandoms, marami din. And parang yun na nga eh, mas toxic na nga yung mga tao, mas toxic pa minsan sa sarili mong fandom. Kasi sa fandom din, especially for groups with multiple members, you have biases. You have, sabi mas sikat si ganito, mas magaling si ganyan, mas maraming endorsement si ganito. So, you have people then, and you have newer people coming into the fandom kasi may mga actors, may actor line kayo sa mga groups. So, or may mga nagsisolo within the group. So, minsan, pasabihin, hindi naman si ganito, bakit mas maraming airtime si ganito? So, minsan din, yun na nga di ba, parang may quote si Minho na sinabi niya na, your idol is parang the fans are the reflection of the idols, and vice versa. So, I think in this group, they're very much aware of what, kasi yun nga, we're handling different group pages. And whatever we say, whatever we do, would be a reflection of the fandom. Parang, yun din, minsan, ikaw na lang din yung magsasabi na, tigilan nyo na yan, kasi wala namang magandang mangyayari. Imbis na mag-effort kayo na mag-away, mag-stream na lang kayo, mapapabuti pa tayong lahat. Parang ganun. So, a follow-up lang, Bunny. So, ibig sabihin talagang it's part of the responsibility of the admin. Ano na ba yun, parati talagang kasama na yun sa role ng admin na parang siya yung taga-wait lang po. Yeah, usually it's lalo na for local pages. Pag medyo nagiging medyo out of hand na, may mga masasama na talaga na lumalabas. The individual admins of each fandoms would reach out kasi most likely ma-common friends naman yan eh. Parang, uy, tigilan nyo na yan. Walang magandang nangyayari. Nakakahiya naman, diba? Parang, just put down your post or tigilan nyo na lang or mag-mute na lang kayo for a while and then let it pass and then, move on na lang. Hindi naman responsibility but more on, hindi ka rin naman ng pupulis. Pero, yun nga, isipin nyo din kasi na hindi naman lahat ng idols natin, alam natin na may
may SNS. May iba dyan, may mga burner accounts. So magugulat na lang tayo, ba't alam nila yung nagtitrend, alam nila yung nangyayari sa fandom, bigla nyo na lang makikita sa mga posts nila, di ba? So, yun din, parang it's in a way, si local fandoms, and it's not just for Philippines, but for others, na yun din, nagpa-pacify din sila. Pero wala pang umabot na too violent talaga yung mga... Grabe naman to si Gabi. Just nawiluhan lang ako. May Physical violence, Andrea, wala naman tayong mga physical violence. Mahirap yun. Hindi natin paabutin sa ganon. Hindi naman, wala naman. Okay. Si Jello po ata, Si kanina Jello magkasalita nagtataas. kanina. Yes. Yes, to add lang din, no, I agree with what everyone has mentioned. Pero I really find fan wars immature. Personally, para kasing, ano na din parang it really depends na din kung gaano kalaki yung isang fandom. Because I just feel like, dahil sa madaming members ng fandom, mix of personalities yan. So, I hate the idea na parang if there is a fan na hateful, ma-generalize na yung isang fandom na sila yung nagsastart ng away or vice versa. So parang yun yung sana gusto ko din talagang mawala. Yung concept ng porket may isang hateful fan, i-generalize mo na yung fandom na parang itong fandom na yan, they're the most hateful out there, ganyan. Pero you have to consider nga na dahil sobrang daming member ng isang fandom, halo-halo talaga yung personalities niya. And sa amin naman din, sa MIDZY, sa side namin, since bago kami, I don't think meron kaming nakakaaway din na other fan bases, and then internally naman, yung mga issues din naman sa loob ng fan base namin or sa Philippine MIDZY community, parang hindi na naman ganun kalalaki kasi nga bago pa lang kami. Pero eventually, sana nga magtuloy-tuloy na kami sa 4th gen or kahit yung ibang younger, yung mga older groups or yung mga older fan, parang mas maging maging mas peaceful online, especially now with the pandemic. All of us are on Twitter, madami talaga tayong nababasa even on TikTok. That's why it's really it really pays to be kind online. Mag-focus na lang tayo sa ating mga groups. Ganun. Okay. Explain ko lang sorry. Explain lang konti. Natanong ko lang yung tanong na yon dahil sa I really find it fascinating na sa laki ng fandom population na ma-manage pa rin noong organization na maging cohesive yung action nila. Kaya I really find this phenomenon very interesting. Kaya natatanong ko yun. So, kaya nina sabi ni Bunny, parang informal din yung informal din pala yung pagpapakalma ng mga tao. Wala talagang isang tao lang yung, ikaw yung middle person na aawat ng lahat. So, walang ganon. So, talagang kung sino lang yung, kasi magkakaibigan naman lahat, I guess, at iisa lang naman yung goal ng organization. So anyway, yun lang naman. Gary? Ako interesado naman ako talaga yung comparative natin, no? Yung ating industry din dito at saka yung industry sa Korea. Kaya ako tinatanong din talaga yung kasi bawa sa film, parang napag-usapan namin parang ang layo natin sa Korea. Parang they can produce Kingdom sa Netflix, na yung mga period nila na but if you look at yung story hardly original, zombies are not original to them, but they are able to make it, na really professional and talagang tinatalo pa rin ang Hollywood, So my point is sa K-pop, are we really also parang desiring that we get that kind of work ethos that they have or the kind of support that they get from producers, or whoever yung sa industry nila, do we want that also to happen in our industry or talagang give up tayo, hindi na natin magagawa yan. Yung parang there's something about Koreans, kasi tinatalo nila kahit kahit nga kaya kung nabanggit din yung phones, yung phone, lahat tinalo nila, and then now cars, so talagang din, lumalaki parang
sa K-pop, do we desire also na magkaroon ng Filipino version ng K-pop, and are we going to amount to something closer to K-pop phenomenon? May and Lara? I think there are some parang iterations of the Korean K-pop look translated into OPM or Pinoy pop music. I've seen a lot like online, parang marami din na-produce ang Star Magic and ABS-CBN. But it really boils down po kung paano natin na-receive yung that kind of evolution in the industry. Siguro, a part of parang nag-affect din dito is yung parang acceptance natin or like pag-adopt natin ng technology. Kasi we know na Korea is a very technologically advanced industry and society, and a lot of the Korean industries or yung K-pop groups na nakikita natin is actually manufactured and processed by inputting different kinds of data. So for example, nandyan yung consumer behavior, the current trends, or even yung current technology like AI. Then dun po na parang na-form yung emergence of another new group na iba naman sa paningin natin. Kaya mas excited tayo to engage with them kasi it's really different. So I think it's just a matter of how fast the Philippines can catch up or actually adopt technology. Kasi if we have all of this information around us, it's just a matter of computing, processing them, and parang producing what kind of product will be available to the market. But may follow-up lang ako. You wouldn't find it naman na parang kung hindi naman magiging ang epekto sa atin ay gaya-gaya lang talaga ang mga Pinoy, yung parang ganon, you wouldn't have resistance naman na Pinoy is doing its own version of K-pop. Okay lang din sa iyo? I think medyo po from like siguro nung umpisa merong resistance kasi ang hirap nga naman na sabihin na ay gaya-gaya lang yan. Uy, colorful na damit, different na music video. It's really just how you adopt these trends po. Kasi we can say na yung Korean or like yung Western rap music or hip-hop industry, pwede nating sabihin na ginaya lang din ng this kind of industry in the Philippines. Pero it's the translation of how you take those trends into adopting them, parang giving the Filipino flavor o yung talagang kakaiba na truly Filipino. Nagtataas na kamay si Jello, so baka may gustong idagdag. Yes, tama si May, no? I-add ko lang din. I agree na parang it's okay to be inspired by K-pop, lalo na with the groups we're seeing now here in the Philippines. But I don't believe na parang meron tayong original, parang alam mo yon, original sound. So, while I agree na parang okay lang naman talaga ma-inspire, because I believe K-pop is also inspired from different pop music from different countries din naman. But here in the Philippines, I am open with enjoying yung mga inspired by K-pop groups. But at the same time, yun nga, may parang fine line between copying or being inspired. So parang I want to see more parang groups here in the Philippines na mas original sa concepts nila, the way they look and the way they sound, and not 100% copied from Korean pop music. Thank you for that. Siguro na lang sa akin din yung follow-up din sa mga wars, yung disappointment naman, any disappointment hindi lang sa kapwa fans, kundi sa hinahangaan mismo sa mga bands na ito. Meron bang ganon? May mga disappointment ba? Tumabot na rin ba sa punto na toxic na ang aking pagiging fan, kaya magkakuha na rin ako ng hiatus din so iwan ko muna ito until I come back. May ganun ba? Kanina may ako na kung narinig na kwento na parang at some point parang bumalik lang siya ng 2017 or may ganun
na as early as grade school, fan na siya, pero pagdating ng college, tsaka lang siya bumalik ulit. Meron ba ulit? Okay. Si May yata nagtataas ng kamay at saka si Keiza. Siguro personally speaking, not exactly po siguro sa K-pop idols namin, more on the entertainment agency. Since may disparity din po ng treatment between current parang acts within the agency and yung mga paborito namin. Syempre, bilang mahal namin ng EXO, medyo nakakalungkot pag nakikita namin na hindi pantay o kasing tulad yung treatment nila, promotions nila, at overall effort nila para dun sa mga paborito namin. At talaga nga namang pag-inisip mo, kung hindi mo nakukuha yung content na gusto mo, mahirap makipag-interact dun sa idol mo. And siguro, pangalawa po, ang isa talagang nakaka-disappoint man sa K-pop industry is yung reaction po ng siguro mga ilang Korean netizens. Kasi tayo po na nasa kabilang parte ng K-pop, sila kasi alam nila, nandun sila, they really are very into it. Kumbaga, they are living the lives dahil nasa Korea sila. Iba yung treatment nila pagdating sa idols nila, and they really revere them so much to the point na they expect them to be 100% clean, 100% this clean, squeaky image that hindi naman natin dapat i-expect from them kasi tao din sila. Siguro, kung meron man pong familiar sa mga parang recent issues within the EXO-L fandom, siguro maiintindihan nila to kasi bilang tayo, open tayo with datings, siguro having other interests other than being a K-pop idol. Understood natin yun kasi alam natin na meron silang pwedeng ibang interests aside from that. Pero minsan po talaga napaka-vicious ng Korean netizens when some idols are found dating or sabihin nilang meron silang partner na or God forbid for them, magpapakasal na pala. Talagang they really paint these people as the bad men in their lives kasi hindi na nila matreat them as someone na ilalagay sa pedestal. And I think yun po yung dapat din parang i-recognize natin as fans. Are we seeing them as yung gwapo, yung maganda na artist na sumasayaw o kumakanta, o yung artist na nandun tayo para sa music na pinoproduce nila at siguro add-on na lang yung gwapo, maganda o mabait sila. Si Keiza? Yan nga din po. Additional na lang din kay May na, kasi as a fan po, di ba, ang inaalala sa kanila is yung talent nila, yung product nila is yung talent nila. Kaya yung binibili natin is yung music nila, hindi yung buong pagkatao nila as a fan. Kaya dapat alam natin yung limitation bilang fan, saka ng limitation nila as an idol, as a human being. Si Lara, tama ba na nagtataas ang kamay si Lara? Yes po. Addition to what May and Ate Kiza said, na parang, yun nga po, yung sometimes the fans forget tao rin sila, may feelings rin sila. Kasi may mga ibang fans na, bakit niya ginagawa? Like something gustong gawin ng artist pero ayaw ng mga fans. And I think disappointing yun kasi sino ba tayo para sabihin kung anong gusto nila? Sino ba tayo kung tayo ba boss nila? Tayo ba yung nag-aano sa kanila? I think yun we have, and yun nga, with that, kung ayaw natin ginagawa, may magka-cancel sa kanila. And I think that's been a prominent thing, especially sa Twitter, na parang ang bilis natin agad maka-cancel. Like without any statements, without any explanations, bigla-bigla, let's just cancel this person. Wag na natin siyang abalain. And I think yun yung talagang kailangan nating tanggalin. Kasi these K-pop artists are doing their best. They're also people, they're also making a living. And kung bigla na lang natin silang i-cancel without explaining,
without letting them explain on kung ano talaga ganun ginagawa nila, we also have to think rin na yun nga, tao rin sila. Ano lang, paano kung halimbawa makita nyo na nagbakasyon, halimbawa na hindi naman pinaalam, tapos nakita nyo yung idol ninyo na nasa Boracay pala, katulad nyo, so ano gagawin ninyo? Hindi nyo papansin na yan kasi nag-enjoy sila sa paano nyo pipigilan ang sarili ninyo na na fan kayo nito pero